2025 is an initiative of the government of India to celebrate and commemorate the 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievement. In this occasion, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City is celebrating by conducting a series of webinars in area of India social culture, political and economic identity to enhance interaction, engagement, and promote mutual understanding between people of India and Vietnam. With nearly 50 years of establishing diplomatic relations and 5 years of upgrading relationship to a comprehensive strategic partnership, the bilateral relationship between Vietnam and India has made great strides in trade, investment, defense, security, and cultural exchange and cooperation. Especially, India is increasingly asserting its position as a close friend and a leading partner of Vietnam in the field of medical equipment and pharmaceutical products. In this connection, in order to boost the two-way trade between India and Vietnam in the medical device sector, today's webinar is co-organized by the Consulate General of India in Ho Chi Minh City and Investment and Trade Promotion Center of Ho Chi Minh City, ITPC, with support from the Engineering Export Promotion Council of India, EEPC India, and Indian Exporters Chambers of Commerce and Industry, IICCI. So first of all, I would like to introduce our dignitaries who attend today's webinar with us. And first is Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City, Mr. Trần Phú Lữ, Vice Director of ITPC, Mr. Govinder Singh, Director, EEPC India, Mr. Đinh Quang Long, Managing Partner, Apolat Legal. Besides, we also very much honored to welcome all of our distinguished businesses from Vietnam and India who are joining us today. Now, I would like to invite Mr. Trần Phú Lữ, Vice Director of ITPC, to deliver his welcome remarks. Please, sir. Kính thưa ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên thì thay mặt cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITPC, tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng với quý doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Ấn Độ tham dự hội thảo với nội dung kết nối trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực vật tư y tế hôm nay. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972. Hai nước nâng tầm quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2016, mở ra một chương mới cho tình hữu nghị tốt đẹp. Năm 2020, theo báo cáo của Bộ Công Thương, thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Ấn Độ đạt là 9,7 tỷ USD. Trong đó thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Ấn Độ là đạt 5,2 tỷ USD, chiếm 1,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Riêng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam với Ấn Độ thì đạt là 4,4 tỷ USD, chiếm 1,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Bước sang năm 2021, theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan, thì kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với Ấn Độ đạt là 2,92 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Ấn Độ trên nhiều cái lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Đây cũng là nền tảng vững chắc giúp cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hồ Chí Minh với Ấn Độ phát triển ngày càng bền vững. Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2021, thì Ấn Độ hiện có là 167 dự án đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 81 triệu USD, đứng thứ 25 trên 100 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào thành phố. Mặc dù là tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng nhiều đến các cái trao đổi song phương, nhưng mà tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ năm 2020 vẫn đạt hơn 1,5 tỷ USD. Về lĩnh vực y tế, được đánh giá là lĩnh vực đầy tiềm năng cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước. Thực tế hiện nay thì thuốc sản xuất trong nước của Việt Nam chiếm là 74% mặt hàng, đáp ứng trên 50% về lượng và 40% về giá trị.
Việt Nam cũng đã sản xuất được 11 trên 12 loại vaccine sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, với cái chủ trương là nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, phát triển y tế gia đình, cùng với cái định hướng là thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, thì cơ sở vật chất phục vụ cho khám chữa bệnh của nhà nước và tư nhân tại Việt Nam có thể nói đã và đang được tập trung cái nguồn lực đầu tư mới hoặc là cải tạo nâng cấp, nhất là các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, rồi khu vực liên huyện và các cái bệnh viện chuyên khoa. Hiện thì có 811 bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa liên huyện, cùng với cái phòng khám đa khoa khu vực, cũng như là có 166 dự án bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương được lập dự án đầu tư trong cái giai đoạn 2008 đến năm 2020. Tuy nhiên thì nhìn chung trang thiết bị y tế hiện còn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, khi mà sản xuất trang thiết bị y tế trong nước mới chỉ đáp ứng 1,5 đến 2% nhu cầu, và công nghệ phụ trợ cho ngành thiết bị y tế của Việt Nam cũng còn hạn chế, chỉ mới đáp ứng đạt khoảng 3% nhu cầu. Và hiện nay thì hầu hết các trang thiết bị y tế đều được nhập khẩu từ các cái nước phát triển. Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu vật tư y tế của Việt Nam thì theo báo cáo của Bộ Công Thương, tính chung cả năm 2020, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,37 tỷ chiếc khẩu trang y tế các loại, đạt giá trị hơn 817 triệu USD. Trong tháng 6 năm 2021, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy thì tình hình xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là khoảng 20 triệu chiếc, giảm 6,5% so với số lượng xuất khẩu ghi nhận trong tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên nếu tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021 thì các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu hơn 277 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại. Bên cạnh đó thì mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh, nhưng theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong khu vực dịch vụ thì có 6 trong 9 nhóm ngành dịch vụ có mức tăng từ 6% trở lên so với cùng kỳ. Trong đó riêng ngành y tế thành phố thì tăng trưởng gần 10,11%. Về triển vọng hợp tác trong lĩnh vực dược thì thị trường dược phẩm Việt Nam hiện đứng thứ 2 tại Đông Nam Á, là một trong 17 nước xếp vào nhóm có mức tăng trưởng ngành dược cao nhất, với quy mô thị trường ước đạt trị giá khoảng 6 tỷ USD. Trong đó Việt Nam nhập khẩu gần 50% dược phẩm, 70% thuốc thì được tiêu thụ qua hình thức đấu thầu, bán thuốc cho bệnh viện còn gọi là kinh OTC, và 30% còn lại dành cho các nhà thuốc bán lẻ, còn gọi là kinh OTC. Hiện nay thì hệ thống sản xuất kinh doanh dược Việt Nam đang được mở rộng với khoảng 250 nhà máy sản xuất, 200 cơ sở xuất nhập khẩu, 4.300 đại lý bán buôn và khoảng 62.000 đại lý bán lẻ. Với cái chính sách bảo hiểm y tế của Việt Nam đang thay đổi theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì Việt Nam có là 87,93 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 90,95% dân số, và mục tiêu là phấn đấu đến năm 2020 thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt là 95% dân số, nên dự báo kinh phân phối qua đấu thầu thuốc cho bệnh viện, kinh OTC thì sẽ tăng trưởng ổn định và là động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới. Riêng theo cái số liệu thì giai đoạn 2018-2020 đã đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 9%. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý, theo quy định của luật dược Việt Nam thì không cho phép các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia phân phối thuốc ở Việt Nam, mà chỉ có cái quyền nhập khẩu hoặc phân phối mặt hàng thuốc mà doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Và điều này thì cũng là cơ hội để giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất nước ngoài nghiên cứu thúc đẩy hoạt động M&A trong ngành dược. Đặc biệt là trong cái bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, với số lượng các ca bệnh tăng nhanh do biến chủng Delta tại các nước trên thế giới và khu vực, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ, nên nhu cầu về trang thiết bị y tế của Việt Nam hiện nay phục vụ cho công tác điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch như là hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, máy thở oxy cao áp, bơm tim điện, rồi máy theo dõi các chức năng sống của bệnh nhân, máy lọc máu chậm, vân vân,
cần được tăng cường cho các bệnh viện thu dung điều trị người nhiễm Covid-19. Để đáp ứng nhu cầu cấp bách này, thì Chính phủ đã có cái nghị quyết số 79 ngày 22 tháng 7 năm 2021 xác định việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho phòng chống dịch Covid-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu. Điều này có nghĩa là mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất vật tư, thiết bị y tế trong và ngoài nước, đặc biệt là để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết và trước hết, và sớm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thì Việt Nam đang quyết tâm thực hiện chiến lược vaccine, tập trung vào các nội dung chính gồm nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu để sản xuất và phát triển vaccine trong nước, để tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân nhằm đạt được cái sự miễn nhiễm cộng đồng. Tuy nhiên thì do cái nguồn cung vaccine khan hiếm, dù rất nỗ lực nhưng hiện nay Việt Nam chỉ mới có cam kết viện trợ, ký hợp đồng cung ứng trên 100 triệu liều vaccine trong năm 2021, chưa đủ đáp ứng nhu cầu hàng năm, nên sẽ mở ra cơ hội hợp tác trong sản xuất và cung ứng vaccine ngừa Covid cho cả hai nước. Trong đó Ấn Độ là nước có năng lực sản xuất và là nước xuất khẩu dược phẩm lớn thứ 3 của Việt Nam trong các năm gần đây. Tin vui cho sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Ấn Độ là ngày 10 tháng 8 vừa qua, và công ty Nanogen của Việt Nam đã ký kết thỏa thuận bảo mật về chuyển giao công nghệ sản xuất và phân phối vaccine Nanocovax cho công ty Vicaria Healthcare LLP của Ấn Độ. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho hai doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Kính thưa quý vị, với cái tinh thần đoàn kết và mối quan hệ lịch sử hữu nghị bền chặt, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn, ngay trong tháng 5 năm 2021, khi mà tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ diễn biến phức tạp, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã thông báo trao tổng cộng 209 máy thở và 325 máy tạo oxy, 1.300 bình oxy và 50.000 chiếc khẩu trang để hỗ trợ cho Ấn Độ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, với tổng giá trị viện trợ lên tới là 1,5 triệu USD. Và chúng tôi cũng thật cảm động, ghi nhận, trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng người Ấn sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã trao tặng 25.000 khẩu trang y tế, 4.800 chai nước rửa tay kháng khuẩn cho các cơ sở cách ly tập trung tại khu ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, cũng như đã trao tặng một cái máy ECMO lắp đặt tại bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh nhân nặng trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Kính thưa quý vị, để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước nói chung và giữa thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam Ấn Độ nói riêng, nhất là trong lĩnh vực y tế nhiều tiềm năng như trên, thì Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC sẽ là một trong những cầu nối vững chắc, luôn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với Ấn Độ. Nhiều hoạt động hợp tác thúc đẩy trao đổi kinh tế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cùng với Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và các cái đơn vị liên quan, tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh trong thời gian tới. Với vai trò là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, là động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là với mong muốn nâng cao sức khỏe cho người dân thành phố cả về tầm vóc, tinh thần, tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống, thì thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng quy hoạch đầu tư phát triển các cái bệnh viện của thành phố trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam và khu vực Đông Nam Á, hình thành trung tâm khám sức khỏe và tầm soát bằng công nghệ cao, phát triển du lịch y tế, thu hút khách trong và ngoài nước đến thành phố kết hợp du lịch và khám chữa bệnh. Thành phố cũng sẽ phát triển y học cổ truyền trở thành một trong những hoạt động nổi bật của loại hình du lịch y tế, cùng với việc đẩy mạnh xã hội hóa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại, sẽ là cơ hội thúc đẩy thu hút đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác đầu tư gián tiếp cho các doanh nghiệp nước ngoài tại các quốc gia có lĩnh vực y tế phát triển,
mà trong đó có doanh nghiệp Ấn Độ. Hôm nay tôi tin rằng hội thảo là cơ hội để thúc đẩy, củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị cũng như hợp tác sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung, và mối quan hệ giao thương mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực giữa doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Ấn Độ nói riêng, đặc biệt đối với lĩnh vực y tế đầy tiềm năng. Thay mặt cho Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý doanh nhân từ Ấn Độ và Việt Nam đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Kính chúc quý vị đại biểu và quý doanh nghiệp sức khỏe và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thank you for your informative speech, sir. Next, I would like to invite Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City, to share his special remarks. Welcome, sir. Good afternoon. I think so. First of all, I must thank ITPC, Apollat, and Mr. Singh from EPC, and IICCI, Indian Chamber of Commerce and Industry, for joining this webinar. As we all know, that Ho Chi Minh City is now going through a very critical phase of this COVID infection. A little bit interaction has been slowed down. Meetings have been suspended, and I personally believe that it may take some time, more time, for the city to become normal. But just to keep our momentum, keep our activities, we planned this event today as part of our 75th anniversary of Independence Day, and also our plan to promote trade and commerce whatever possible way, given the nature of the pandemic which is happening now in whole of Vietnam. So this today's business meeting in medical device is quite important for me, because I come from a medical background, and for the last 2 to 3 months I'm observing the situation in Ho Chi Minh City. We all observe the situation in India from month of March to month of June end, and I understand that Vietnam imports lots of medical device from outside, and the production is very less for their domestic needs. So in this sector, as Mr. Lu from ITPC, he told almost most of the points, what are the requirements in medical device and why Ho Chi Minh City is an attractive point for investment destination. And I also like to add that this pandemic is giving an opportunity to both Indian business people and the Vietnamese business people to explore more partnership, to explore possible investment in this sector, important sector. And from the consulate side, we can talk to the provincial government, which are akin to our state governments. And there are some provincial governments who are very, very interested to invite and will like to receive Indian investment in this important sector, medical device sector. I know personally 2 or 3 proposals which I have received from India, from Indian companies who are ready to invest in making heart valves here in Ho Chi Minh City, maybe with a smaller investment, but they have a plan to make it big slowly. And I have got some more proposal also for setting up syringe making factory. I also invite today the Indian business people who are participating today to explore, apart from trade, whether we can invest here in this sector, because we all know Vietnam, until this pandemic, was considered as one of the important attractive destination for investment, and really it is, because it has received last year almost more than 22 billion investment into the country. And if you compare with India got 69 billion. And its attraction is not only point of that its geographical location, but also the stable and very secured safety political system. And apart from, you get highly skilled labor and semi-skilled labor at a very cheaper price. So that is the main reason. If you have seen, I think this country is being touted that by 2030 its GDP may surpass even if Singapore. So I don't want to speak more, actually, because we all have known the sector very well. We have the people from the sector, from both Vietnam side and Indian side. I feel that once the discussion part is over, and my office is planning some B2B meeting interaction, please have an open talk. And because I know
It takes time to develop trust. It takes time to make big business. And here my office is ready to assist, ready to help wherever it is needed in connecting Indian to Vietnamese companies and Vietnamese companies to India. So this is in a nutshell. I can tell that we all welcome you to come to Ho Chi Minh City once the pandemic situation goes down, and we can have physical meetings where the consulate will try its best to have physical participation of more and more Indian companies and where you can have better discussion. Thank you all of you. Thanks. Thank you, sir. Now I would like to invite Mr. Đinh Quang Long, Managing Partner of Apolat Legal, to share about the overview of Vietnam medical devices market. Please, sir. Trước tiên tôi xin được chào quý doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia webinar ngày hôm nay, và đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn Tổng lãnh sự quán Ấn Độ và Trung tâm xúc tiến thương mại Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tạo ra cái hội thảo ngày hôm nay để giúp cho các doanh nghiệp Ấn Độ và doanh nghiệp Việt Nam có thể tương tác và hợp tác với nhau trong thời gian tới. Xin được giới thiệu, tôi tên là Đinh Quang Long, luật sư điều hành công ty luật Apolat Legal. Nay tôi xin được trình bày về tổng quan thị trường thiết bị y tế tại Việt Nam. Trước tiên thì theo quy định của luật doanh nghiệp, thiết bị y tế được chia ra làm 4 loại tùy theo mức độ rủi ro từ thấp cho tới rủi ro cao. Và trong 4 loại này được chia ra thành 2 nhóm. Nhóm 1 là nhóm rủi ro có thể được xem là nhóm rủi ro thấp, và nhóm 2 là nhóm rủi ro trung bình và cao. Thì đối với mỗi nhóm sẽ có yêu cầu khác nhau trong việc nhập khẩu và phân phối thiết bị y tế ở Việt Nam. Và việc phân loại nhóm này sẽ được thực hiện bởi các cơ sở đáp ứng đủ điều kiện theo luật định và được công khai trên các cổng thông tin của Bộ Y tế. Xét về tình hình phát triển thiết bị y tế ở Việt Nam thì trước tiên chúng ta xem xét tới cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe bình quân của người Việt Nam tăng trưởng mức 9,2% mỗi năm trong giai đoạn từ 2009 cho tới 2025. Theo dự đoán thì năm 2025 thì chúng ta sẽ đạt được là 200 bình quân mức chăm sóc sức khỏe của người Việt Nam. Và vào năm 2019 thì trang thiết bị y tế có giá trị đến 1,4 tỷ đô la, giúp Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ 9 trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và đối với tốc độ tăng trưởng thì là 10,6% từ giai đoạn 2013 cho tới 2018, và dự kiến trong thời gian tới thì tốc độ tăng trưởng sẽ là khoảng tầm 10,2%. Xét về việc sản xuất thiết bị y tế ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy được là cái việc sản xuất trong nước thì không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, và hiện tại thì đáp ứng được là 1,5% cho tới 2%, và phần lớn các trang thiết bị y tế đều được nhập khẩu từ nước ngoài chiếm đến 90%. Và một số nước tiêu biểu như là Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ thì ở Việt Nam nhập khẩu thiết bị y tế từ những này rất là lớn. Với những số liệu ở trên thì chúng ta thấy được rất rõ là cái tiềm năng phát triển cho cái việc phát triển thiết bị y tế ở Việt Nam, và đồng thời thì với cái việc mà ngày càng nâng cao hơn cái trang thiết bị y tế, đồng thời là mở rộng thêm các bệnh viện để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Việt Nam, thì nó thúc đẩy cái ngành y tế ở Việt Nam phát triển rất mạnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì xét về chính sách ưu đãi của Việt Nam đối với ngành thiết bị y tế, thì đầu tiên là đối với thuế giá trị gia tăng thì mức thuế áp dụng thông thường cho các mặt hàng là 10%. Tuy nhiên đối với lại thiết bị y tế thì đang áp dụng mức thấp hơn là 5% kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Và ở đây sẽ có một số cái thiết bị giống như là
các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám chữa bệnh, các thiết bị dụng cụ chuyên dùng để mổ điều trị vết thương. Bên cạnh đó thì giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ có một vài cái ưu đãi về thuế nhập khẩu, đặc biệt là thấp so với nhiều nước khác. Cụ thể là trong hiệp định thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN Ấn Độ từ năm 2018 đến 2022 thì có quy định mức thuế suất dao động từ 0% cho tới 8,5%. Đây là thuế nhập khẩu ưu đãi rất là đặc biệt cho cái việc nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ về Việt Nam. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là cái mức độ ưu đãi đặc biệt nữa cho các sản phẩm là thiết bị y tế thì ở mức là 0% cho tới 30 tháng 12 năm 2022 thì sẽ có một số các sản phẩm thiết bị y tế được áp dụng mức này như bông, gạc, băng, các sản phẩm tương tự hay là xì tiêu vô trùng. Thì đây chúng ta thấy được là Việt Nam đang rất là ưu đãi cho các ngành thiết bị y tế nói chung hay là việc nhập khẩu giao thương về Ấn Độ nói riêng. Khi mà nói đến về thiết bị y tế hay lĩnh vực y tế thì chúng ta không thể không nhắc tới được tác động của Covid-19 cho sự phát triển của lĩnh vực y tế. Ở đây thì chúng ta thấy được là dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở trong Việt Nam cũng như ở toàn thế giới thì dẫn tới cái nhu cầu sử dụng thiết bị y tế ngày càng nhiều, và đây là một trong những cái cơ hội lớn cho sự phát triển ngành y tế của nói chung hay là thiết bị vật tư nói riêng ở Việt Nam. Và tính tới thời điểm hiện tại thì chúng ta vào cái ngày 18 tháng 8 thì tôi thống kê khoảng tầm 293.000 ca nhiễm ở cả nước Việt Nam. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại thì cái số lượng ca nhiễm này đã lên tới 354.000 ca và số lượng tăng rất nhiều trong 6 ngày qua, và nó làm cho cái nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế hay là trang thiết bị y tế rất là lớn. Và hiện tại thì cũng có thể nói là chúng ta đang bị thiếu thiết bị y tế. Đặc biệt là ở Việt Nam hiện tại có 1.531 bệnh viện, trong đó có 86 bệnh viện là công và 14% là bệnh viện tư, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Và đồng thời Việt Nam cũng có rất nhiều cái phòng khám đa khoa, chuyên khoa nằm rải rác khắp tỉnh thành trong cả nước. Vừa rồi thì vào ngày 8 tháng 8 2021 thì giữa Việt Nam và Ấn Độ có hợp tác thử nghiệm và sản xuất vaccine nanocovax. Thì ở đây thể hiện được là mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam ngày càng thắt chặt hơn. Điều này giúp cho sự phát triển đầu tư giao thương giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, gặp nhiều thuận lợi trong thời gian tới. Đến đây thì phần trình bày của tôi xin hết. Cảm ơn quý doanh nghiệp Ấn Độ và quý doanh nghiệp Việt Nam đã lắng nghe. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn Tổng đại sứ quán Ấn Độ và Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác phối hợp để tổ chức webinar này. Xin cảm ơn. Thank you so much, sir. And now, last but not least, I would like to invite Mr. Govinder Singh, Director of EEPC India, to deliver his speech. Welcome, sir. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to give my special thanks to the Consul General of India in Ho Chi Minh City, ITPC, for organizing this seminar. As mentioned by the Consul General, in the difficult time of pandemic, we don't need to sit. We should look at an opportunity of collaboration, of coming together in the time of this tough time, maybe virtually right now. But as the situation will improve, definitely EPC will be looking at mounting a bigger delegation to Ho Chi Minh City for collaboration. I was listening to the presentation by Mr. Lu and the Consul General, and I see a lot of similarity between the two countries in terms of the increased demand, in terms of increase in production, and in terms of opportunity for collaboration for both sides. Can we go to the next slide, please?
Briefly, I would just like to introduce the Indian healthcare market right now. Indian healthcare market is expected to reach 372 billion by 2022, growing at a CAGR of 39%. The digital healthcare market in India, which is valued at INR 116 billion in 2018, is estimated to reach 483 billion by 2024. That is again expanding a CAGR growth of 27.1%. That diagnostic market again is expected to grow at a CAGR growth of 20.4%. Similarly, during an inpatient market is also expected to grow at a CAGR of 13%. So all these figures are just an indication about the growth in the healthcare sector during the pandemic time and prior to pandemic, because looking at our population, we are now almost more than 1.3 billion people. So the population itself requires a huge medical facilities, and that's a need for the healthcare sector and the reason for the growth of the market. Can we go to the next slide, please? The next slide. Telemarket. Yeah. We are the 4th largest medical devices in Asia, among top 20 markets for medical devices in the world. We are the 2nd largest PPE kit manufacturer with a production capacity of over 10 lakhs PPE kit in the year per day. Current market size of medical devices in India is $11 billion, and we are to reach $50 billion by 2025. This clearly shows the kind of the market which is in India right now for medical devices. Government of India, as the government of Vietnam, has taken many initiatives to support. We have also started with 100% FDIs allowed in the automatic route through inflows in the medical application sector and surgical appliances from April 2020 to September 2020, up to the tune of 2.17 billion. Next slide. Government of India has recognized medical devices as the sunrise sector with the Make in India campaign in 2014. Make in India initiative by the Government of India. Government of India has helped the domestic manufacturing sector to increase the export competitiveness. Changes in the medical regulatory framework for medical devices in India towards ensuring quality, safety of these medical devices at par with the international standards. Now, these are just of the few of the steps which the government has taken looking at medical devices as a sunrising sector. If you look at the export figure, India's exports to Vietnam, though our exports to Vietnam are less, in 2019-20, we were 15.54 million. Then it saw an increase of 2021, 15.73. And looking at the trends, if you look at the trade data from January to May, we have just reached 5.79 million. But definitely in the remaining quarters, I'm sure that we'll be able to exceed the total exports from India to Vietnam. Next slide, please. There are a few of the factors which are promoting the growth of the medical device sector. One, I have already shared with you about how the market is growing, our growing population, our life expectancy, our shifting trends, our changing preferences, growing middle class income. These are the few of the factors which are actually contributing to the increase of the medical device sector in India. As mentioned, it has been mentioned as a sunrising sector in India. In terms of quality, there's a launch of ICMED quality certifications by Quality Council of India. We have more details on our website. We'd be really happy to help the entrepreneurs from Vietnam to look into these standards.
There's a huge setup. There's a thrust from the government on producing the manufacturing facility, that is setting up of the medical devices parks in the country, which creates a very conducive environment for promotion of the sector and to enhance the manufacturing. Now, 100% FDI is allowed in the sector in certain projects. Improvement of R&D, academia, and industry collaboration framework like Kalam Institute of Healthcare in Vizag, which has started. A lot of initiative in terms of strategizing, in terms of tie-up, in terms of collaboration has been put by the government to promote the sector. Restrictions, there are a lot of products where the inverted duties create the change. Regulatory framework has been framed under drafting, which is still under the draft under the MDR 17. Support service, EPC is there. There's Invest India, which can provide the support service to the companies who are willing to import from India, who are willing to set up the shops in India or looking at the manufacturing. So all kinds of information is there. EPC will be there, and Invest India is another agency from the government of India, which will be there to support the industry. A lot of cluster development initiatives are taken place. Several medical devices clusters are coming up across the India. There's a lot of emphasis on innovation, R&D, and low-cost high-tech technologies has been given by the government. We are running the programs. We are willing to help the units, our own manufacturing sector, and we are promoting it. Yeah, next slide, please. This is again the government initiative, which I've just spoken in my earlier slide. In fact, Andhra Pradesh has started with the AMTZ at Visakhapatnam. Now, this is a new medical technology park, which is aimed in improving the medical technology for exports, meeting the international standards, generate employment, and contribute to volume generated cost reduction of medical devices for patients. Cost, which has become an important concern. So a lot of these initiatives, when we are bringing these technology parks or the medical parks, our whole idea is to develop the sector in a zone so that they can attain the benefit of working at one common place. So there are a lot of these medical parks which are coming up now to boost the domestic manufacturing and to attract the huge investment. Department of Pharmaceutical has also launched PLI scheme for domestic manufacturing of medical devices with a total layout of almost up to $468 million for the period of from financial year 2021 to 28. PLI scheme is an incentive from the government to promote the sector. And we are seeing that the interest of a lot of our manufacturers are coming in. There is a complete list of the items which are considered under the PLI scheme. So I think the agencies can get in touch with us and we'll be able to help them out. Similarly, Department of Pharmaceutical has also announced a new public procurement order incorporating 19 medical devices in the revised guidelines of the PPO. Now, which is again a step to strengthen our own domestic manufacturers and to reduce the import bill. These are just few of the government initiatives on reduction of import, on promotion of medical devices into the sector. Next slide, please. Now, in the pandemic side, during the pandemic and from the month of April to the month of May, when we saw the second wave, there was an immediate need of a lot of devices like oxygen concentrators and other devices. So in order to expedite the clearance of medical devices like nebulizer, concentrators, and other things, the government has made it easier to import all these critical medical devices by easing the requirement under the law, under the packing rule. So a lot of these initiatives have also been taken care. Similarly, I would also like to mention, like Vietnam, we are also dependent on import. Right now, we have a huge import, but we are also looking at now becoming export. If, according to an estimates, our total export is up to the tune of $5.6 billion. So that clearly says that we are also not able to meet our own domestic demand.
but we are emerging as a value supplier to the world. So our exports have touched 2.5 billion. Of course, we saw the share of Vietnam in the India's total export is quite low, but I see an opportunity on both the side. These are just some of the examples of the foreign investments which are coming into India, like Siemens Healthcare, Elgar's medical system, and OEMs and private Wipro GE Healthcare. These are some of the things which are happening into an Indian market. They all are there in India. They are all generating jobs. And with the government initiatives, setting up of the medical parks, these companies will get a benefit of setting up the production in India. Can you go to the next slide, please? Export scenario, I already mentioned, from 2.1 billion to 10 billion is what is our forecast. And with the CAGR growth of 30%, we are bound to take care and achieve this target. It is a 5 times higher target, but with the kind of incentives, with the kind of support the government is giving, the ministry is giving, our high commissions are giving, I'm sure we'll be able to take care of this target. Our main export markets, if we look at, US is one of the market, followed by France, Germany, Singapore, Turkey, the Netherlands, Brazil, Iran, Belgium. These are just to name the few. There are a lot of other markets also which are there for us. Next slide. Some major developments, if we talk about what is happening in the medical devices sector. Recently, the government has launched a new medical device park in the northern India. We had one in the southern India. Now one more is launched in Noida. This is the outskirts of Delhi, with a complete manufacturing ease in the park. The park is developed in Sector 28. This is in Noida. This is very close to Delhi. A new airport is coming up in the same vicinity in that area. A huge investment support of up to $685 million has been earmarked, and it is likely to be funded by the central government. These companies will be setting up the shops there. These companies who will be investing will also be getting a benefit of a PLI scheme. Similarly, down south, again, Tamil Nadu government has also opened a medical device park, which is spanning at an area of 350 acres. The proposed cost again would be around $58.92 million. So these are the opportunities, these are the areas how government is coming up and how government has recognized the importance of the sunrise sector and how government is now facilitating the manufacturers in India, and we are looking at the foreign investments to come in India. Next slide, please. Yeah, next slide, please. Yeah. Can I previous slide? Yeah. Some major investments we have talked about, the facilities, the incentive, which have been given by the government from the last many years. Japan had Omron Healthcare, which is headquartered in Japan, is drawing a growth plan for India, including setting up of a manufacturing unit in India and expanding their retail footprints in India. By the end of this year, the company will have 10 retail outlets in India and plan to create a central in Warangal, in the southern India, where it anticipates that potential contribution of 40% of its sales in India. So company is expected to have a turnover of 30 million during that period. Similarly, there are other collaborations which are coming with an Israel health tech company. There's a new collaboration, CanFit 3D. They are expanding their footprints in India. They produce custom-made medical implants and market access to healthcare provided in the country. So these are just some of the examples. There's a huge list of companies. So these are the two I wanted to highlight who are actually making their business plans for India. So India will be a destination, is the destination for them for the domestic market, and then they will be catering to the needs of the global market
from India. Next slide. We have spoken about the incentives, we have spoken about the growth, we have spoken about the healthcare sector in India. The key trends, now the big data, robotics, startups, wearables. So these are the new emerging trends in the medical devices sector. From merely the consumer, from the consumable parts, we are going to an upscale, we are going up the value chain. So this is the future of the medical devices sector. We looking at the key trends in the sector. This is Indian medical device industry export technology subgroup. If you look at, we have low tech, which amounts to around 6%. We have a high tech medical devices, which are already manufactured, around 23%. Medium high tech, I would say 21%, and medium tech, which is the general medical devices, 50% of the share of these devices is there. We are trying to increase the share in the high tech and medium high tech so that gradually we can move up the value chain. Next, please. Impact of COVID-19, I think I've already shared a lot of things about the COVID-19 and its impact. The medical sector was under pressure in spite of doing an ease. Now, Drug Controller of India, DGCI, has approved Bharat Biotech. It's a co-vaccine, which is an indigenous vaccine which has been there. And Serum Institutes of Covishield vaccine, we are doing well in vaccination. In fact, the government, the thrust right now is to vaccinate maximum people in India. So this is one of the main focus of the government right now, is so that we can come up from this pandemic situation, which is still there. Though the number of cases have declined in India a little bit, but still we are not away from pandemic. So vaccination is one target. So government has already working very hard to make these vaccine in India and to vaccinate maximum people here. Indianization of several critical care equipment, low cost ventilators, PPE kits, sanitization, making India has emerged as one of the leading producers. Now, this is what we have learned in the COVID. Prior to COVID, if you look at our PPE kits, we were not, making so many kits. Today, as I mentioned, we are capable of manufacturing these kits. We are now capable of giving a critical care equipment also, which is at low cost, which can be supplied to the world also. So India is becoming the largest producer of these devices. And we would definitely like to export these devices, share these devices with other countries. Opportunities for more robotic and automation is happening in the production process. A lot of automation is happening. The units have realized that automation has become an essence for growth. Now, in case we don't automate our capacities, we will not be able to meet the growing demand of India and the world. A lot of emphasis has been given on improvement of R&D, academia, the industry collaborations are taking place. Government is taking a lot of measures to reduce the dependency from imports from outside, and we are looking at Indianization of the several critical components in India. Next slide, please. As mentioned, few of the initiatives of EEPC, we are custodians of the sector. We are helping our members to go out. We are helping other agencies in the world. Recently, we completed a show, a virtual event on a medical device sector. We would be definitely starting up with the other edition of this event, and we would seek your support in meeting the large number of suppliers from India through this virtual platform. This is EPC's own virtual platform. We are doing a lot of events virtually because of the pandemic. And I would really request, I would seek the support of our CG also
that we can think of another edition of this where our Vietnamese counterparts will get an opportunity to see large number of suppliers in the sector on the portal. Next slide, please. As mentioned, we are a nodal agency to coordinate trade promotion activities. We've been participating in various shows outside India. We have been organizing various interactions. And as mentioned, once the situation improves, EPC would be very happy to get a physical delegation to Vietnam and to discuss on all the possible tie-ups with the companies in Vietnam. We have developed an e-product catalog. The catalog is on my website. You can have the details from there for the suppliers. My colleagues and myself, we are there in case of any requirement. Please feel free, though we are regularly updating the catalog for the reference. And we advocate policy and regulations. We will help you in case you need certain clarification in terms of the duties, in terms of the structures and all. EPC will be happy to do that. That's again one of the roles of EPC. As mentioned, showcasing India at leading international fairs in Arab Health and Medica, of course, which is the world's largest fair. Our counterparts are there, and other agencies there. We are in Bangladesh, in Asia Pharma. We organize a lot of these reverse buyer-seller meets where we invite delegations from the countries to India. EPC would be happy to invite and interest, people who are interested in the B2B meetings. We would be glad to do that. With this, I would like to conclude my presentation. My special thanks to Consul General of India in Ho Chi Minh City, Investment Trade Promotion Center, ITPC, and all of the supporting partners. And we are always available to support you, to assist you for the medical device sector. Thank you. Yes, thank you so much, sir. And just before we move to our much awaited business meet session, I would like to once again thank you to all our speakers today for delivering such informative speeches for us today. And now, ladies and gentlemen, proceeding, I would like to invite all Indian companies to join the business meetings with the Vietnamese counterparts for further discussion of future business opportunity in medical device sector. Kindly use the links and the time slots that our staff from the CGI has sent you to join. Each room will have an interpreter to assist if needed. I hope everyone will have a successful meeting session, and thank you all and have a good day. Thank you so much. Thank you.